Jaya Jagannatha Jaya
Gamai Jaya Sudarshana Jaya Gaurang Nitai Jaya Gaurang Nitai Jaya Gaurang Nitai Jaya Sankara Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Om Shupani Tilabha Vishta Shudresha Śrīmad Krishna Prabhupāda Śrīmurti Ananda Śrīla Prabhupāda ki Granthra Śrīmad-Bhāgavatam ki I Gaur Premanande all glories to somebody who is all glories to Guru Ananda Śrīla Prabhupāda Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtah Prayeshu Bhatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtiki Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 1, Chapter 18, Text number 13. Tulayam lavenapi Tulayam lavenapi Na svargam na punarbhavam Na svargam na punarbhavam Bhagavat Sangi Sangasya Bhagavat Sangi Sangasya Martyanam Kimutashishaha Martyanam Kimutashishaha Tulayam lavenapi Na svargam na punarbhavam Bhagavat Sangi Sangasya Martyanam Kimutashishaha Tulayam lavenapi Na svargam chanubhar na punarbhavam Bhagavat Sangi Sangasya Martyanam Kimutashishaha Tulayam lavenapi Na svargam na punarbhavam Bhagavat Sangi Sangasya Martyanam Kimutashishaha Tulayam lavenapi Na svargam na punarbhavam Bhagavat Sangi Sangasya
भगवत्सङ्गी सङ्गस्य मर्त्यानां किं उदाशिषः Mothers. कुलयामलेनापि ना स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गी सङ्गस्य मर्त्यानां किं उदाशिषः कुलयामलेनापि ना स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गी सङ्गस्य मर्त्यानां किं उदाशिषः Anyone else? भगवत्सङ्गी सङ्गस्य Tulayama. To be balanced with. Lavena. By a moment. Api. Even. Na. Never. Swargam. Heavenly planets. Na. Not. Apunah bhavam. Liberation from matter. Bhagavat Sangi. Devotee of the Lord. Sangasya. Of the association. Martyanam. Those who are meant for death. Kim. What is there? Uta. To speak of. Ashishaha. Worldly benediction. Translation Prabhupada Śrīla Prabhupāda ki. Translation. The value of a moment's association. After this, once I say later. The value of a moment's association with the devotee of the Lord cannot be even compared to the attainment of heavenly planets or liberation from matter. And what to speak of worldly benedictions in the form of material prosperity, which are for those who are meant for death. Please repeat. The value of a moment's association with the devotee of the Lord cannot even be compared to the attainment of heavenly planets or liberation from matter. And what to speak of worldly benedictions in the form of material prosperity, which are for those who are meant for death. Purport. When there are some similar points, it is possible to compare one thing to another. One cannot compare the association of a pure devotee to anything material. Men who are addicted to material happiness aspire to reach the heavenly planets like the moon, Venus, and Indraloka. And those who are advanced in material philosophical speculations aspire after liberation from all material bondage. When one becomes frustrated with all kinds of material advancement, one desires the opposite type of liberation, which is called apunarbhava, or no rebirth. But the pure devotees of the Lord do not aspire after the happiness obtained in the heavenly kingdom, nor do they aspire after liberation from material bondage. In other words, for the pure devotees of the Lord, the material pleasures obtainable in the heavenly planets are like phantasmagoria. And because they are already liberated from all material conceptions of pleasures and distress, they are factually liberated even in the material world. This means
that the pure devotees of the Lord are engaged in a transcendental existence, namely in the loving service of the Lord, both in the material world and in the spiritual world. As a government servant is always saying, either in the office or at home or at any place, so devotee has nothing to do with anything material, for he is exclusively engaged in the transcendental service of the Lord. Since he has nothing to do with anything material, what pleasure can he derive from the material benedictions like kinship or other overlordships, which are finished quickly with the end of the body? Devotional service is eternal. It has no end because it is spiritual. Therefore, since the assets of a pure devotee are completely different from the material assets, there is no comparison between the two. Suta Goswami was a pure devotee of the Lord, and therefore his association with the rishis in Naimisharanya is unique. In the material world, association with gross materialists is veritably condemned, and materialist is called Yoshit Sangi, or one who is much attached to material entanglement, women and other paraphernalia. Such attachment is conditioned because it drives away the benedictions of life and prosperity. And just the opposite is Bhagavat Sangi, or one who is always in the association with the Lord's name, form, qualities, etc. Such association is always desirable, it is worshipable, it is praiseworthy, and one may accept it as the highest goal of life. Om Adhnanatimirandasya Dhnananjana Shalakaya Chakshurunnitamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mehyam Dadati Swapadandikam Vandeham Shri Guruho Shri Vitapadakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parjana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakha Hitamscha Namo Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Śrīmate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarne Mancha Kalpatarubhescha Kripa Sindhubhe Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakhyam Namami Bhakta Shaktikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kantaradha Kanta Namostute Tatta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhaktaranda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam Kriti Vachalam Pangum Langhayate Grim Yat Kripatamaham Mande Shri Gurum Dinataram Yat Kripatamaham Mande Paramananda Madhavam Yat Kripatamaham Mande Shri Chaitanyeshwaram. Hare Krishna. So by the order of Giridhari Prabhujii, again you have to tolerate me one more day. So today's shloka, very wonderful shloka about association of devotees. చాలా ముఖ్యమైన టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో మనం గమనించే కొత్త సంగతి Lave napi tul lave tulyam lave napi. Lava means what? A fraction of second. So even a fraction of second association of devotee can give us the highest benediction. We see there are many stories, many examples in the different scriptures
how just moments association of pure devotee perfected one's life. Lavena అంటే fraction of a second, 1/11 of a second ఇసుకోవాలి. సో అంత అసోసియేషన్ దొరికితే కూడా ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవితం శుద్ధ భక్తి సాంగత్యం వల్ల ఎలా మారుతుంది అనే ఉదాహరణలు మనకి చాలా గ్రంథాలలో చాలా ఉదాహరణలు దొరుకుతుంది అన్నమాట. సో దాని గురించి కొద్దిగా చూస్తాను. We can never compare the association of devotee with association of worldly people. All of us want some association. We cannot stay alone. Nobody can stay alone. Even Lord wanted association. That's how He created many. He expanded into many. So even the Lord encourages His devotees association. So we also, as our nature, we want association of somebody. We want association of friends, wife, children, society, all people. So there is a worldly association where people take association and take pleasure in that association. And there is another association which is beyond material conception, that is association of devotees, Lord and His devotees. దేవాదేవులకి కృష్ణుడు తనకులను సాంగత్యాన్ని కోరుకుంటున్నాడు. సో సాంగత్యం భౌతిక మన ఆధ్యాత్మిక సాంగత్యాన్ని ఏదే భౌతికమైన సాంగత్యంతో మనం పోల్చుకోలేము. సో అదే చెప్తున్నారు అనమాట ఈ శ్లోకంలో. సో ఈ శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం అనేది భౌతికంగా ఏ దాన్ని పోల్చుకోలేము. సో అందుకే కృష్ణుడు కూడా విస్తరించాడు అన్నమాట. సో తను భగవంతుని అంతరంగ శక్తిగా, బహిరంగ శక్తిగా, ప్రదర్శన శక్తిగా, సో చాలా విధాలుగా భగవంతుడు విస్తరించాడు. The pure devotees of the Lord, they are completely transcendental. It is said that everybody wants something. Materialistic people, they are hankering for material enjoyment. Pure devotees are hankering for spiritual enjoyment and service of the Lord. Bhukti mukti siddhi kami sakali ashanta Krishna bhakta nishkama atayava shanta. Yeah, bhukti mukti siddhi kami. Bhukti kami means what? Want to enjoy. Materialistic people, they want to enjoy. They want to exploit the matter and want to enjoy. Bhukti kami, they want just enjoyment, whether here or heavenly planets. They want to enjoy here and they prepare here themselves to enjoy in the life after higher planets. Okay, so the goal is enjoyment. And then bhukti kami, then what? And what next what? Bhukti mukti kami. Mukti means what? Liberation. Liberation from what? Matter, material world. People get frustrated with materialistic people. They get frustrated in trying to enjoy matter. They say, we cannot enjoy this material world. It's so difficult, impossible to enjoy. Let us get liberation. Bas, I don't want to stay in peace, shanti, om shanti. And they want shanti. So కేవలం భక్తులు మాత్రమే సుఖంగా నెమ్మదిగా ఉండగలుగుతారు. సో భుక్తి ముక్తి సిద్ధి కావి సకలే అంటారు. సో భుక్తి అంటే ఎవరైనా భౌతికమైన సో ఆనందాన్ని భౌతికమైన సుఖాన్ని కోరుకునేవాడు అనమాట. సో వాళ్ళ ప్రణాళిక ఎలా ఉంటుందంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని సో అయినంత వరకు బోధించడం, దాని తర్వాత ఇక్కడి నుంచి ఏర్పాటు చేసుకుని స్వర్గలోకాలకు ఉన్నతమైన లోకాలకు వెళ్ళి అక్కడ కూడా భౌతికమైన సుఖాన్ని ఆశిస్తాను. అయితే వీళ్ళందరూ ముక్తి కావాలి అంటే భౌతికంగా ఎలా సుఖంగా ఉండాలి అనేది కోరుకుంటారు. సో వీళ్ళని ముక్తి కావాలి. దాని తర్వాత ముక్తి కావాలి ఎలా అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి విలువలు పొందాలంటే, ఎందుకంటే భౌతిక ప్రపంచం ఒక అస్థిరమైన ఎప్పుడు ఏదో సో ఈ యొక్క ఆకర్షమైన పరిస్థితి నుంచి ఎలా బయటపడాలి అనేది ఆలోచించడం. సో వాళ్ళు ముక్తి కాదు, వాళ్ళకి తెలుసు భౌతిక ప్రపంచంలో సుఖం లేదని. సో వాళ్ళు ముక్తి కోసం ఆశిస్తారు, వాళ్ళు ముక్తి కాదు. సో భక్తులైన వాళ్ళు మాత్రమే సో ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని కోరుకుంటారు. అది భగవంతుని సేవ. సో వీటిని ముక్తి సిద్ధి కాదు. సిద్ధి అంటే ఇప్పుడు యోగులు చాలా మంది. So
See, Mukti Kami, the liberation, the people want liberation, they get frustrated so much, they want just get liberation. And then they want to stay where? In Brahmajyoti. The people who want impersonal liberation, they want to stay in Brahmajyoti or they want to merge with the Lord. Now there are, how many Muktis are there? 4, 5? Which are 4 or 5? 5. Which are they? Sahaja, last one is said first. First, Sarupya means what? Getting the same form like Lord. And then Samipya, staying near the Lord. And what? Salokya, staying where the Lord is staying means Lord's place again. Then, before Sahaja, Sarshti, getting the opulence of the Lord. And last is Sahaja. So devotees never want which one? Sahaja. Sahaja means becoming one with the Lord. Actually, can never become one with the Lord. It's never possible to become one with the Lord. If they say that, they give the example of water in the water pot, and you put water pot in the water in the ocean, it becomes one. It doesn't become one actually. Jiva Goswami gives an example of this. To counter this, Jiva Goswami says that actually Sahaja Mukti means what? Just like a tree, a big tree, very huge green trees there, green leaves are there, and a green, every whole green foliage, there's a parrot sitting there. So parrot is sitting there, it looks like parrot has become one with the tree. But has it become one? Parrot is green, tree is green. Parrot is sitting there. It looks like they are merged. But are they merged? They are not merged. They are separate. So we can never merge with the Lord. We can stay in the body of the Lord. We can stay near the Lord. We can stay in Brahmajyoti. Hare Krishna. We can stay in Brahmajyoti. Brahmajyoti means what? Light coming from the Lord. We can stay in Brahmajyoti, or we can stay in the body of the Lord. But we can never become one with the Lord. By our nature, constitutional position, we can never become one. సో ఇక్కడ 5 రకాలైన ముక్తుల గురించి చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో 5 రకాలైన ముక్తులు ఏది అంటే సాలోక్య, సారస్తి, సారూప్య అండ్ సాయుధ్య. ఈ 5 రకాలైన ముక్తుల గురించి ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు అన్నమాట. సో సాయుధ్య ముక్తి అంటే భగవంతుడి శరీరంలో ఉంటాం. సో ఈ రకమైన ఒక ముక్తిని భక్తి రకంగా కోరుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే సేవ చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. భగవంతుడికి సేవ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో దీని గురించి శ్రీల జీవగోస్వామి చెప్తారు అనమాట. సో మన ఆరోగ్య గోస్వామిలో జీవగోస్వామి కూడా ఉంటుంది. ఆయన చాలా మన గ్రంథాల కన్నీలోనూ, సో వేదరాశి రాసిన గ్రంథాల కన్నీలోనూ వాళ్ళు ఏం చేశారు? కరెక్ట్ టీకా రాశారు. సో జీవగోస్వామి పాద ఏం చెప్తున్నారంటే సాహిత్య ముక్తి అనేది ఎలా అంటే, సో ఒక పచ్చటి వృక్షం ఉందనుకోండి, ఆ పచ్చటి వృక్షంలో ఒక పచ్చటి చిలక వెళ్ళిందనుకోండి, ఆ చిలక చెట్టుతో వెళ్ళిపోతుంది. సో చిలక తన అస్తిత్వాన్ని తను కాపాడుతుంది. సో అలాగే It is there in the tree. It looks like it is merged, but it's not merged. సో అందుకే ఒక జీవాత్మ ఎప్పుడు సాయుధ్య ముక్తిలో భగవంతుడితో వెయిట్ అయిపోతుంది. సో తన అస్తిత్వం అనేది ఎప్పుడూ ఉంటుంది. సో దాని తర్వాత సాలోక్య అంటే భగవంతుడు ఉండే ఒకే ఒక వైకుంఠంలో మనం కూడా ఒక ప్రజగా ఉండడం. సారూప్య అంటే భగవంతుని లాగా రూపం పొందడం. సో అది కూడా వైకుంఠంలో ఉంటుంది. వైకుంఠం ప్రవేశించిన తర్వాత ఈ 4 రకాలైన ముక్తులు దొరికేస్తుంది. సారూప్య, సామీప్య, సాలోక్య, సాష్టి. ఇది 4 దొరికేస్తుంది. అయితే సాయుధ్య ముక్తి మాత్రం పొందుతుంది. So ācāryas say Kaivalyam Narkayate. Kaivalya means what? Sahaja Mukti. It's like a hell. Worse than hell actually. Not hell, just worse than hell. So devotees tell us that we never expect. As we go to spiritual world, we can have one of these 4 muktis, but never Sahaja Mukti. And then somebody is frustrated also. And again there's this Siddhikami. Siddhikami means what? They want some siddhis, some kind of perfections. There are many siddhis.
Ashta siddhis are there. There are different siddhis. You can become lighter than the lightest and can become very light. We can walk on the water. We can understand what is happening in somebody's mind. We can become very heavy. A lot of things. Small. We can become very small. So we can become all these things and get some siddhis. We can become opulent also. We can do so many things by siddhis. Bhakti Thakur says that since I become devotee, all these siddhis are praying to me. He says, Bhakti Thakur says, all these siddhis are praying at my lotus feet and telling, please accept us. But I am not able to accept that. Devotee never accepts any siddhi. Actually, if devotee is the advanced stage, the siddhis also want to serve devotees. They are ready to serve devotees. So, devotees, although for them siddhis are available, but they won't accept them. Because the siddhis become impediment on the devotional service. You can imagine if we get some siddhi and what will happen? We'll misuse them. Isn't it? We get some siddhi of getting a lot of opulence. What will happen if we get a lot of opulence? Who is Krishna? I don't know. Who cares? I got a lot of money. I got my big mansion, big palace. I got so much money. Who cares? Hare Krishna. So, కైవల్యం అనేది భక్తులు కోరుకోరు అనమాట. సో సాయుజ్యముక్తి ఇప్పుడు కోరుకోరు. సో భగవంతుడితో వెయిట్ అవ్వడం. సో ఈ రకమైన కైవల్యం నరకాయది నరకానికి దుస్తరమైన పరిస్థితి అని చెప్తారు. సో దాన్ని సో కైవల్యం అనేది నరకంతో సమానం. సో ఇంకా మనము నానా రకాల సిద్ధులకు వచ్చినాం అనుకోండి. అనిమ, లగిమ, గిరిమ, మహిమ, ప్రాప్తి, నిశిత, విశిత. సో ఇది నానా రకాలైన సిద్ధులు అనమాట. సో యూజువలీ యోగులంతా ఏం చేస్తారంటే భగవంతుని పైన ధ్యానం చేస్తారు. దేవుడు పరమాత్మ పైన ధ్యానం చేయకుంటారు అనుకుంటే. సో ధ్యానం చేస్తూ ఈ నానా రకమైన యోగ పద్ధతుల్ని అనుసరిస్తూ ఉంటారు. యోగ పద్ధతులను అనుసరించే నేపథ్యంలో వాళ్ళకి ఇలాంటి సిద్ధులనే వస్తుంది. అయితే యోగులు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ పరమోన్నతమైన ధ్యేయం ఏంటి, మన మనసులో హృదయంలో ఉండే పరమాత్మను చేసుకోవడం. దాన్ని వదిలేసి ఏం చేస్తారంటే సిద్ధులందరూ పరిగెత్తుకుంటారు. అయితే భక్తులైన వారికి ఈ సిద్ధులన్నీ వచ్చేసి వాళ్ళ గడప ముందు నిలుచుకొని వేడుకుంటుందంట. ఈ సిద్ధులంతా మీరు మమ్మల్ని అక్సెప్ట్ చేయండి, వాళ్ళని అక్సెప్ట్ చేయండి సిద్ధులు. అయితే భక్తులు నాకు కోరుకోవడం దాన్ని తీసుకోవడం. So, this bhakti, siddhi kami also shanta, means always disturbed. They're hankering for something. Bhukti kami, always hankering. Bhukti kami is what they want, poor enjoyment. They are always hankering, want to enjoy. Then mukti kami also, will I get liberation, hankering. And siddhi kami also, will I get siddhi, still not perfect, I want to get perfection. So always hankering. But Krishna Bhakta, nishkama. Nishkam means what? Doesn't want anything material, doesn't hanker for anything. So he is ataiva shanta. So that's why he is always peaceful. The devotee never wants anything. Pure devotee, he never hankers for anything. Only thing what he hankers? Devotional service. But he wants, how can I serve? How can I make plans to serve devotees? Śrīla Prabhupāda, now at the age of 70 also, till he tried many times to preach Krishna consciousness here. Apparently he didn't get success. Of course he was successful, but in his own way. He didn't get apparently success. And then finally he decided to go to America. So always hankering for how to increase my service, how to fulfill the desire of my spiritual master. So always hankering for that. The devotee only hankers for only one thing. How to please Guru and Krishna. How he makes different plans. Our Giridhari Prabhu also making a lot of plans how to serve Krishna nicely. So trying to make plans. We have a lot of things we have to do still. And we have to please Guru and Krishna. That's the goal of every devotee. That should be a goal of always, of all of us. So we hanker only for one thing. How to please Guru and Krishna. Nothing else. So, భక్తి కావాలి ఎప్పుడో భౌతికమైన సుఖాన్ని కోరుకుంటారు. సో భౌతికమైన సుఖం వెనకాల పరిగెత్తే వాళ్ళు సో తెలుసు మనకి ఎప్పటికీ ప్రశాంతత నెమ్మది అని చదవలేదు అనమాట.
సో భౌతికమైన సుఖం ఎంత దొరుకుతుందో ఇంకా కలుపుకుంటే బాగుంటుంది అనే ఒక కల్పన, ఒక ఆత్మత ఎప్పుడూ ఉంటుంది. ఇది ఎలా అంటే, సో పెట్రోల్ మీరు అగ్ని ఆపడానికి పెట్రోల్ వేస్తారు, పెట్రోల్ వేస్తే ఇంకా ఎక్కువగా ప్రజ్వలిస్తున్నాయి. సో అలాగే సో భక్తి కామంలో భౌతికమైన కామవాంఛన అనేది ఎప్పటికీనో అది తీసుకోలేదన్నమాట. ఆ ఒక దాన్ని ఎలా పెంచుకోవాలనే తపన ఉంటుంది తప్పించి సో దాని నుంచి విరుగుడు అనేది ఉంటుంది. సో ఇది భక్తి కామం. వాళ్ళు ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగా ఉంటారు, ఎందుకంటే మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. సో ధనం ఇప్పుడు 10 కోట్లు వచ్చింది అనుకోండి, ఆ 10 కోట్లు ఎలా 100 కోట్లు చేయాలనేది ఆలోచిస్తుంది. 100 కోట్లు వస్తే 1000 కోట్లు ఎలా చేయాలి. సో ఇలా భక్తి కాపులు ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగా ఉంటారు. సో దాని తర్వాత సిద్ధికాలు, ముక్తి కాపులు సో వాళ్ళు బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనమయ్యి శాంతి అనే దీంట్లో ఉంటారు. సో అయితే ఆరోగ్య కృషి పరమపదం తథా పతంతి అలా వాళ్ళు అక్కడ పరమపదానికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా నేను ఏమవుతారో అక్కడి నుంచి పతనం చెందుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి భగవంతుడి సేవ లభించలేదు కాబట్టి. దాని తర్వాత సిద్ధికాలు. సో ఈ నానా రకమైన సిద్ధులు పొందిన తర్వాత సిద్ధులు వెనకాల వెళ్ళిపోతారు. పరమోక్షమైన ధ్యేయం ఏంటి? పరమాత్మని, హృదయంలో ఉండే పరమాత్మని పొందడం అన్నమాట. దాన్ని పొందకుండా ఏం చేస్తారు, వీళ్ళు సిద్ధులు వెనకాల వెళ్ళిపోతారు. సో ఈ సిద్ధుల ద్వారా సో జనాల నుంచి ఆదరణ పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. సో అందుకే వాడు కూడా సుఖంగా ఉంటారు. కేవలం భక్తులు మాత్రమే భగవంతుని సేవ చేస్తారు కాబట్టి వాడికి వైయక్తికంగా నాకు ఇది కావాలి అనేది ఏముంది, భగవంతుని ఎలా ప్రసన్నించేది, భగవంతుని ఎలా తృప్తిపరచాలి, ఇది ఒకే ఒక భావం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఉంటారు. సో వేరే వాళ్ళందరూ తమ స్వార్థానికి ఏదో ఒకటి కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగా ఉంటారు. అయితే భక్తులు మాత్రం భగవంతుని సేవ మాత్రమే కోరుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ప్రశాంతంగా. So all the paths of these other people who are hankering for something, they invariably ends into frustration. Whether it is bhakti kami, you want enjoyment or you want mukti, even after getting Sahaja Mukti also are frustrated. And again some siddhis also get frustrated. So we get frustration. Even if you go to Brahmajyoti also get frustrated always. We think that I can sit quietly for some time. We can stay for some time but not always, because your nature is to be always act. You have to act. A soul can never stay alone. It's simply, the time will come, he has to act. Nature itself is servant. Servant of God, servant of Krishna. Service means some action. So we have to act. So even if you go to get liberation, he will not be happy. But devotee, even practicing devotional service also is happy, and after also is happy. So this path of devotional service itself is very full of happiness. What to speak of afterwards? No question, when you go to spiritual world, you are always happy, no doubt. But even the path itself is very full of happiness. Susukham kartum avayam. Susukham. Sukham means happiness, and susukham, very happy, extremely happy. So our path is very full of happiness. Whereas other paths, they have to perform a lot of austerity to get it. If you want some siddhi, you have to perform a lot of tapasya. Mukti, if you want, a lot of jnana process you have to undergo. Bhukti, no doubt, people are getting in the morning, going early morning for office, and then whole day working very hard, and coming house, it is said that whole day is wasted in earning money, night is wasted in sleeping, ignorance. But devotees, they serve the Lord even during daytime, even during night time. A pure devotee of the Lord, really speaking, there is no difference between day and night. They are serving all times. Pure devotee of the Lord, for them, a state of wakefulness and state of sleep is same. There are many examples. So, ఇక్కడ భక్తికారులు వాళ్ళు భౌతికమైన సుఖాన్ని పొందడానికి చాలా శ్రమిస్తారు. సో తర్వాతనే లేవడము. సో ఆఫీస్ పోవాలంటే ఇప్పుడు ప్రభుపాద వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేవారు. సో పూనా నుంచి బాంబేకి వెళ్ళేవారు. ముంబై నుంచి బాంబేకి వెళ్ళాలంటే 3 గంటలు ప్రయాణం చేయాలి. సో తర్వాత లేచి ప్రయాణం చేసి అటు ఆఫీస్లో మళ్ళీ పనిచేసి మళ్ళీ తిరిగి రావడం. సో ఇలా రేపు పొగలు కష్టపడతారు.
సో వాళ్ళకి దొరికే అల్పసూత్రం ఏంటి? సో కొద్దిపాటు మైత్రి చూస్తున్నాం. సో దీనికోసము రేపు పనులు కష్టపడతారు. సో ఇది బుద్ధికామం. సో అలాగే సిద్ధికామం. సో సిద్ధుల వెనకాల పరిగెత్తారు అన్నమాట. పూజల ప్రతిష్ట వెనకాల పరిగెత్తారు. సో వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగా ఉండలేదు. సో కేవలం భక్తులు మాత్రమే There are many examples that devotees, even in the sleeping state, they serve. Once the demigods, they came to Brahma and they asked, what is special about this Arjun? This Arjun is, why is glorified so much? He is okay, he is a friend of the Lord, and there are many devotees. So what is special about Arjun? The Brahma told them that go near body of the Lord, near the body of Arjun when he is sleeping. When he is sleeping, that time go near Arjun and come back to me. Demigods go to Arjun when he is sleeping, and from his body, Krishna, 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 name was coming. Even when you are sleeping, Krishna name was coming. Like this, there are many examples. Our Tukaram Maharaj, he says that I got initiation in my dream. He got initiation in dream from Lord Chaitanya Mahaprabhu. He told, Keshav Chaitanya, Radhav Chaitanya, Babaji, he gave me initiation in this particular tithi and gave me mantra made up Ram Krishna Hari. In his dream, Śrīla Prabhupāda says also, Śrīla Prabhupāda says that Tukaram Maharaj was initiated by Chaitanya Mahaprabhu. Of course, but that time Mahaprabhu already left. Tukaram Maharaj came after 100 years. So, Tukaram Maharaj says, I was initiated by Chaitanya Mahaprabhu in dream. So for them, dreaming state, sleeping state, wakeful state is same. సో భక్తులైన వాళ్ళకి సో నిరంతరం ఎలా భగవంతుని సేవ చేయాలనే తపన ఉంటుంది అనమాట. సో వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ భగవంతుని సేవ చేస్తూనే ఉంటారు. సో కొన్నిసారి మనము దీనికి చాలా ఉదాహరణలు ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ ప్రభుత్వం లేదంటే అర్జునుడు వారి ఉదాహరణ. సో దేవతలందరూ వచ్చేసి బ్రహ్మదేవుని అడుగుతారు అనమాట. సో అర్జునుడు అంత గొప్పతనం ఏముంది? అర్జునుడికి కృష్ణుడి సాంగత్యం దొరికింది కదా, అంత గొప్పతనం ఏముంది అంటే సో దేవతలందరికీ చెప్తారనమాట. సో దేవతలందరూ పోయి మీరు అర్జునుడు పడుకోండే సమయంలో పోయి అర్జునుడు దగ్గరికి వెళ్ళేసి మీరు వచ్చి అనుకుంటారు ఏం చేస్తుంది. సో దేవతలందరూ పోయి అర్జునుడు పడుకోండే సమయంలో దగ్గరికి పోయి విన్నప్పుడు వాళ్ళకి కృష్ణనామం వినపడింది. సో కృష్ణ 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 కృష్ణ. సో అలా భక్తులు పడుకొని లేచి ఉంది, లేకపోతే స్వప్న జాగ్రత్త డీప్ స్లీప్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా వాడు భగవంతుని ధ్యానిస్తుంటారు అన్నమాట. సో మనకి ఎలాంటి కలర్ వస్తుంది అనేది మనం ఆలోచించాం. సో అందుకే చాలా మంది ఆచార్యులు ఉన్నారు. సో ఇంకోగా ఉదాహరణ ప్రభు చెప్పారు. సో తుకారాం మహారాజ్ గురించి. సో తుకారాం మహారాజ్ సో ఆయన చెప్పారు, నేను స్వప్నావస్థలో ఉన్నప్పుడు చైతన్య మహాప్రభుకి నాకు దీక్షలు ఇచ్చారు. సో ఇది ఇంకో ఉదాహరణ. సో మనకి అలాగే అనవసరం చేస్తుంది. కలగట్టి ఇప్పుడు విన్నారా? వాళ్ళ కళ ఏం కలగట్టి ఏం కలుగుతారు. సో కృష్ణుడి వెంకటేశ్వర స్వామి చూస్తున్నారు. సో అలా భక్తులు స్వప్న జాగ్రత్త సుశుద్ధి తుర్య 4 స్టేజెస్ ఉంటుంది అనమాట. చైతన్యం ఈ 4 స్థితుల్లో కూడా భగవంతుని సేవ చేస్తుంటారని చూడాలి. So what to speak up? Wakeful state, awakeful state, even after death. One wonderful story from Maharashtra. One saint was there, very great saint. His name was Sukhamela. Sukhamela was a very, very great saintly personality. It so happened that that time Mughals were ruling. ఈ కథ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. వెరీ వండర్ఫుల్ పాస్టేజ్. చాలా కేర్ఫుల్. So that time Mughals were ruling Maharashtra, everywhere, most of the places. And Sukhamela happened to be born in a lower caste family. So they were engaged in different mansion work, like construction work, and different things coming from the lower caste. So people used to pull them anywhere for any work.
So the contract was given locally to one person, and they just pulled different people to construct a wall. And Tokhamed also, he also was pulled to construct a wall. And then while construction of wall, that wall fell down and many people died. Many people who were constructing the wall, they died. And Tokhamed was one of them. Although very great pure devotee of the Lord, he had never a tinge of pride in his heart. Extremely detached person, and extremely very great pure devotee of the Lord. Always engaged in chanting the holy name of the Lord. Very extremely highly qualified devotee. And then when he left his body, there was no one to do Antya Sanskar. So Lord Vitthal had another devotee whose name was Namdev. Namdev, one devotee, Lord is to take from his hand bhoga. He could feed the Lord directly from his hand. Namdev, when he was a child that time. And he was very close to the Lord Vitthal. They had familiarity and he used to feed directly with the Lord also. Lord could accept from him. So Lord told Namdev, see, one of my very great pure devotee has died in that particular place. You go and do sanskar, Antya Sanskar on him. Okay, Lord, how will I understand? How will I recognize him? Then he said, you go there and see that from one body, Vitthal name will be coming. And whichever body is emanating that name, that person understands, he is my devotee. So he goes, Namdev goes and he sees the situation there, very terrible situation, so many people died. And then he sees, goes near everybody and sees. And one body, Vitthal name was coming. And he understands this is the body of Tokhamed, and he recognizes and does Antya Sanskar on him. So even after death, devotees are so pure that even after death, their body was chanting Hare Krishna Mahamantra, means Vitthal name. Body becomes spiritualized. It was material. It became completely transcendental. In our parampara also, Haridas Thakur, in spite of being dragged from the 26 marketplaces. Marketplace means what? One marketplace means what? In this area, there is one market. Like this, 26 marketplaces, he was ordered by Qazi to be dragged like an animal and to be beaten like that in 26 marketplaces. So he was actually dragged in 26 marketplaces. These rascals were beating him and dragging him like that. But in spite of that, he never left chanting Hare Krishna Mahamantra. So this is how now pure devotees they are attached to the holy name and they are completely purified. Body discomfort doesn't matter to them. So even whatever situation they are in, they are always just happy in engaged in Krishna consciousness, in Krishna service. Our own Śrīla Prabhupāda, you see that Śrīla Prabhupāda, in spite of all the problems, 2 heart attacks on the way he got, and again after going to America, so much trouble, in spite of all the trouble, he kept preaching Krishna consciousness. Our own Guru Maharaj, Jayapataka Maharaj, you see that it's a miracle he is alive today and he is preaching. It's impossible for any worldly person to even imagine what he is doing. Now, is this stage also is preaching Krishna consciousness. All the problems he got, which we can't even imagine. He had brain stroke, then kidney transplantation, liver transplantation, this, that, so many problems. Always keep coming, but then he never leaves his preaching Krishna consciousness, because he says that is my service to my Guru. He says, I want to repay my Guru, my Śrīla Prabhupāda. I will never be able to repay, but at least I want to perform service, whatever situation I do. So we see the live examples in front of us, how the devotees are completely beyond bodily conception. The bodily conception, the body doesn't disturb them at all. We get disturbed a little bit, headache happens, something, we get headache, we get some problem. No, I'll not go to Mangala today, I got headache. No, I got a little fever, I'll not go to Mangalarti. I'll not do this, I'll not do that. Chanting I'll do later on. No. We should never get affected by bodily
discomforts. హరే కృష్ణ. సో ప్రభు ఏం చెప్తారు అంటే ఈ 4 స్థాయిల్లో చైతన్యం అనేది ఉంటుంది. శరీరం వదిలిన తర్వాత కూడా భక్తులు ఎలా భక్తి సేవలో భక్తులు అవుతారు అనే దానికి చక్కబడాలనే ఒక భక్తుల గురించి మనకి ఈ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు అనమాట, ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు. సో ఆయన చాలా తక్కువ స్థాయి కులానికి చెందినవాడు అనమాట. సో ఒకప్పుడు సో ఆయన ఈ మన గోడ కట్టే కార్యక్రమంలో అతను నిబద్ధమైనప్పుడు ఆ గోడ కూలి ఏమైతుంది, చాలా మంది చనిపోతారు అనమాట. సో దాంట్లో చొక్క మీద కూడా ఆయన చనిపోతారు. సో అయితే విఠలుడు మర్చిపోలేదన్నమాట ఆయన సేవ. ఆయన ఏం చెప్పారు, నామదేవ్ అనేసి ఇంకో భక్తులు ఉన్నారు. సో ఆ భక్తులు వచ్చినప్పుడు ఆయన చెప్పారంట, నా ఒక గొప్ప భక్తుడు చక్కమైన అనేసి ఆయన చనిపోయినాడు. సో ఈ యొక్క యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఆయనకి అంత్య సంస్కారం తెలియలేదు, మీరు పోయి అంత్య సంస్కారం చేయాలి వాళ్ళని అనేసి చెప్పారు. సో నేను ఎలా కనిపెట్టేది, చాలా మంది చనిపోయారు కదా, సో ఎలా కనిపెట్టేది, సో ఎవరు శరీరం వచ్చేసి చంద్రబల శరీరం. అప్పుడు విఠలుడు చెప్తాడంట, సో ఏ శరీరం దగ్గర నుంచి హరినామం వినబడుతుందో సో ఆ శరీరము చంద్రబల శరీరం అంటే గుర్తిస్తారు. పోయి వెనుకంటే అన్నారంట. సో నామదేవు వాడి శిష్యులందరూ పోయి ఆ శరీరం ఒక పైన పడేస్తే ఆడిపోయి ఒక్కో శరీరం దగ్గర పోయి చెవులు పెట్టి వింటున్నారన్నమాట. అప్పుడు ఒకే శరీరం నుంచి విట్టల నామం వస్తాం. ఆ శరీరాన్ని తీసుకుని వచ్చి అంత్య సంస్కారం చేస్తారు. ఇలా భక్తులైన వాళ్ళు అంత్య సంస్కారం శరీరం వదిలిన తర్వాత కూడాను మనం చూడొచ్చు. సో ఎలా అయితే వాళ్ళు పూర్తి శరీరము ఏమైతే చెప్పే శరీరంగా మారుతుంది. సో ఇది భౌతికమైన శరీరం ఏమైతుంది, సో ఆధ్యాత్మిక ఒక స్పర్శ వల్ల చెప్పే శరీరంగా మారిపోతుంది. సో అందుకే శుద్ధ భక్తుల్లో ఒక శరీరం అంతా ఎప్పుడు ఏమైతుంది, చిన్మయ శరీరంగా మారిపోతుంది. అందుకే మన భక్తులందరూ చాలా గొప్ప భక్తులు అందరికీ సమాధి ఎందుకు చేస్తారంటే వాళ్ళ శరీరం వచ్చేసి చిన్మయ శరీరంగా ఉంటుంది. సో ఇది ఒక ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు. అలాగే హరిదాస్ ఠాకూర్ ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు. సో హరిదాస్ ఠాకూర్ వారిని 22 మార్కెట్ ప్లేసెస్ లో ఏం చేశారు, హింసించారు అన్నమాట. సో హరినామం చేయకూడదు అనేసి సో ఆజ్ఞాపించారు. అయితే హరిదాస్ ఠాకూర్ వారు ఏం చెప్పారు, మీరు ఎంతగా నన్ను చిత్రవద చేయండి, సో నరకయాత్ర ఇవ్వండి, నేను ఏం చేస్తాను, నేను హరినామం మాత్రం వదలను. అందుకే ఆయనకి పనిష్మెంట్ ఏం చేశారు, సో 22 మార్కెట్ ప్లేసెస్ తీసుకున్నారు ఉంటాయి, ఈడ్చుకొని కొట్టి సో నానా విధంగా హింస పెడుతున్నారు అన్నమాట. సో అప్పుడు కూడా హరిదాస్ ఠాకూర్ వారు సో హరినామం చేయడం అనేది మానుకోలేదు. భక్తులైన వాళ్ళు ఎలా భగవంతుని సేవ చేస్తారు, సో శరీరం వదిలిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఎలా భగవంతుని నామస్మరణ చేస్తారు అనే దాన్ని మీకు ఉదాహరణ చూపిస్తున్నారు. That's why the association of pure devotees is very important. The pure devotees show us the path, and that path we try to follow. It's a wonderful story. What is all the Shastras says that sadhu sangha sarva shastra ka hai, lava matra sadhu sangha sarva siddhi hai. All of us know this sloka. Sadhu sangha, all the scriptures tell same thing, sadhu sangha. Just lava matra means just a little association of pure devotee, you can get complete perfection. So how to understand this? A very beautiful story. Ambarish Maharaj, all of you know Ambarish Maharaj, great pure devotee of the Lord. No? He always engaged all his senses in Krishna's service. There's Śrīmad-Bhāgavatam, there's a full story of Ambarish Maharaj. But he had one brother, and his brother was completely opposite. He was atheist. He was atheistic, and he did not faith on the Lord, and he was extremely inimical to devotional service. So Ambarish Maharaj was very worried how to liberate my brother. Everything I am trying, but nothing is working. He tried to teach him, tried to show him the path, but he was not ready to listen to anything. Finally, he told, when Narada Muni came, he told Narada Muni, please help me, please bless me and bless my brother also. This rascal is not ready to listen to anything.
So please give your association to him. Just little association to him. And by association, I'm sure, because you are a pure devotee, by association, he will be purified and he will come to path of devotional service. And Narmani said, okay, I'll try. Nadi goes to Ambarish brother. By seeing far from him, this person starts scolding him, "You rascal, who are you? Why are you coming here?" He starts yelling at him. Then Narmani somehow comes back. Again, Ambarish Maharaj said, please, at least one more time. Like this 2-3 times happens, and finally Narmani goes there. And again he yells and he says, okay, just one thing, just I want to tell you. When you meet your death, that time just ask one question. What is the result of association of a moment of a devotee, of a pure devotee? What is the result of the association of a pure devotee for a moment? That question is asked us Yamaraj. Then they come back. Then time goes and he is about to die. Yamaraj comes to take him. And he asks Yamaraj, see, okay, you're taking me, but give me one answer to this one question, small question, that what is the result of the association of our pure devotee for a moment? Then he says, I don't know. No, please, you have to answer this, give me an answer for this question. And Yamaraj says, I don't know, let's go to Shivji. And he goes to Shivji. And Shivji says, I also don't know. Then all of our Ambarish Maharaj brother, then Lord Shiva and Yamaraj, all of them go to Brahmaloka. Brahmadev, they ask Brahmadev, what is your father of our creation? Please tell what is the result of this? What is the result of the association of moments, association of pure devotee? I also don't know exactly. Let us go to Vaikuntha. Let us go to Lord Krishna, Lord Vishnu. Then all four of them go to Vaikuntha. Then he says, Lord Vishnu says, ask the question to Vishnu, my Lord, please tell us what is the result of the association of a pure devotee for a moment. Lord says, this is the result. You have brought this rascal, sinful person to my Dham. Yad gatva na nivartante tad dhama paramam. You have brought this rascal, which was not possible for him at all. Any time in his life to come to me. And by association of pure devotees like Narada Muni, just for a moment, he got that result. He came to me, now he has perfected his life because he has come here. Anyway, through them, but he has come here. So like that, even knowingly, unknowingly, whatever way, the moments association of pure devotees can give us complete perfection. హరే కృష్ణ. సో శుద్ధ భక్తుల సంగతిలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ యొక్క చక్కటి ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు శాస్త్రాల నుంచి. సో అంబరీష్ మహారాజ్కి ఒక తమ్ముడు ఉండేవాడు అనమాట. సో అంబరీష్ మహారాజు నవవేద భక్తిలో పరిపూర్ణత సాధిస్తే ఈయన తనకి తద్విరోధం అనమాట. సో ఏదే రకమైన పుణ్యకార్యాలు లేదా అన్ని పాప కార్యాలు చేయడము, నాస్తికుడిగా ఉండడం, సో పరిపూర్ణంగా ఒక భోగ విలాస జీవితం జరపడం, సో ఇలా ఉంటుందన్నమాట సన్నివేశం. అంబరీష్ మహారాజు ఈయన ఎలాగైనా ఉద్ధరించాలనేసి కోరుకుంటారు అనమాట. సో అదే శుద్ధ భక్తులు మన గురించి అనుకోవాలంటే వాడు మన గురించి కోరుకోవాలి. సో వాళ్ళు కోరుకుంటే అన్ని జరుగుతుంది. సో అందుకే ఈయన ఎలాగైనా ఉద్ధరించాలనేసి నారదుని వస్తారు అంబరీష్ మహారాజు చూడడానికి. నారదుని కోరుకుంటారు అనమాట. సో ఈ యొక్క వ్యక్తిని మీరు ఎలాగైనా ఉద్ధరించాలి, ఈ యొక్క సాంకేతిక విషయం. సో అప్పుడు నారదుని ఏం చేస్తారంటే, సో ఆయన పోయి కలవడానికి వెళ్తే సో ఆయన అనిస్తాడు అనమాట. సో నారదునికి మీరు వస్తా ఉన్నారు, మీరు నాకేం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనేసి అనుకున్నాడు. సో అయితే 2-3 సారి ప్రయత్నించిన తర్వాత నారదుని చెప్తారు, సో నువ్వు నన్ను కలవకపోతే నువ్వు పర్వాలేదు, ఒకే ఒక పచ్చే నువ్వు, నీకు మృత్యు ఎలాగో వస్తుంది. మృత్యు వచ్చినప్పుడు యమరాజుని నువ్వు ఖచ్చితంగా కలుస్తావు. యమరాజుని కలిసిన తర్వాత యమరాజుని ఒకే ఒక ప్రశ్న అడుగు. ఏంటని అడగాలి? ఏంటి ప్రశ్న? సో ఒక శుద్ధ భక్తుడి క్షణమాత్రం సాంగత్యం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అనేసి అడగలేదు. సో అప్పుడు యమరాజుతో ఆయనకి సందర్శనం జరుగుతుంది, మృత్యుకాలం వస్తుంది. సో అప్పుడు యమరాజుని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు యమరాజు ఏం చేస్తాడంటే, నాకు కూడా తెలియదు ఈ గొప్పతనం ఏంటి,
సో శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం క్షణమాత్రం సాంగత్యం వల్ల ఏం జరుగుతుందో నాకు కూడా తెలియదు. శివుడిని తెలుసుకుంటారు అని శివలోకానికి వెళ్తారు అనమాట. సో అక్కడ శివుడు కూడా చెప్పలేడు అనమాట శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం నుంచి ఏం జరుగుతుంది. అక్కడి నుంచి బ్రహ్మలోకానికి వెళ్తాం. సో బ్రహ్మలోకం నుంచి వైకుంఠ లోకానికి వెళ్తాం. సో వైకుంఠ లోకం వెళ్ళిన తర్వాత విష్ణుమూర్తి ఏం చేస్తారంటే, సో శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలో ఏం జరిగింది చూడండి. సో అందరూ కలిసి కట్టుకొని మీరు ఈ పాపాత్మని నరకలోకం నుంచి ఎక్కడ తీసుకొని వచ్చారు? వైకుంఠానికి తీసుకొని వచ్చారు. ఎవరైతే వైకుంఠానికి వస్తారో వాడు మళ్ళీ భౌతిక ప్రపంచానికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. సో చూడండి, శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం నుంచి జరిగే ప్రయోజనం ఏంటి అంటే ఇదే. అందుకే నవమాత్రం అంటే ఒక క్షణంలో అంటే ఒక సెకండ్లో 111 రూపాయలు. సో అంత నవమాత్రం సాంగత్యం ద్వారా చెప్పడం ఒక వ్యక్తి ఎలా ఉదరించబడతాడు అనే దానికి ఉదాహరణ. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. So let us understand a little bit Damodarashtakam because I think we did discuss this. Kartik month is almost getting over. Huh? Discuss already? All of the new past time we discussed. I'm talking about the slokas. Namamishwaram. We didn't elaborate this anytime. No, that's right. Let that. So we'll try to see what we sing every day, na? Namamishwaram. So we'll try. No, time is not there. Actually, there is a huge description given by different ācāryas. Pick up, but I'm not going into their details because that much time is that will like 3-4 hours will take otherwise. So we'll just shortly we'll describe this only. This particular what we see this sing every day in Damodarashtakam. Namamishwaram. Okay. So Namamishwaram is this song was composed by whom? Satyavrata Muni. Satyavrata Muni composed this song and it's a very beautiful composition. It shows the childhood pastimes of the Lord in the form of Damodar. As you know that these pastimes we discussed also last time. This is pastime, but today we'll try to understand this particular composition by Satyavrata Muni. Namamishwaram Sachidanandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Yashoda Vyolokharatavamanam Paramrishtaramatyanta Dritya. To the Supreme Lord, whose form is the embodiment of eternal existence, knowledge and bliss, whose sharp-shaped earrings are swinging to and fro, who is beautifully shining in the divine realm of Gokul, who, due to the offense of breaking the pot of yogurt that his mother was turning into butter, and then spilling the butter that was kept hanging from a swing, is quickly running from the wooden grinding mortar in the fear of Mother Yashoda, but who has been caught from behind by her, who ran after him with greater speed. That Supreme Lord Damodar, after my humble obeisances. So Namamishwaram. Namami means I pay obeisances. Ishwaram. Ishwaram means Supreme Lord. Satchidananda Rupam. Full of eternal, full of knowledge, full of bliss. Satchidananda Rupam. Rupam. Rupam means Vigraha, the form. And Lasat Kundalam. Lasat means shining. Shining. They are shining. Kundalam. Kundala. Kundala means earrings. And what is the shape of the Lord's earrings? Shark shape. Shark shape. Shark. You know, see that in Lord Vithal's photo also, you see that Kundala is shark shape. So shark shape earrings. Lord is also, he also wears different kind of kundalas, no doubt. But this he likes so much, shark shape earrings, the fish shape earrings. That kundala is moving to and fro as he is enjoying, as he is roaming around. The kundala is moving to and fro. The small children, you know, they move and they can see the fun, they can enjoy. Sananda Goswami says that Lord's kundala is very special. Kundala is getting the direct association of the Lord. Is in direct touch with the Lord, or direct association of the Lord. And Lord's body, all the
different limbs of the body also has different ornaments. Like he has necklace. What necklace he has? Kaustuba. Kaustuba mani is there. They said that when you go to Vaikuntha, when you will go, all of you go. That time, how will you differentiate? Many of them look like Lord. So, how will you differentiate? The Kaustuba mani. Only Lord has Kaustuba, nobody has Kaustuba mani. Lord wears Kaustuba mani. So, that is very effulgent and very different. So, this Kaustuba mani, Lord wears. Then he has different bangles. Then he has kundala. Are different. Like he has ornaments on his body. And especially those ornaments are glittering. The kavach kundal is glittering. Why? Because Lord body itself is a self-effulgent. There is a effulgence coming from the body of the Lord. That's why that is reflecting on the kundalas, and the kundalas are looking extremely beautiful. And they are swinging to and fro. So the picturesque sight is very beautiful. The Lord is moving around, Lord is roaming, and that kundala are roaming, and Lord is in playful mood, he is playing with Mother Yashoda. So like that, that sight is very, very picturesque, very beautiful. Gokule Bhrajamanam. Gokule Bhrajamanam means the person who give pleasure to residents of Gokul. Yashoda Biyalukada Dhavamanam. Then Mother Yashoda is running behind him. Mother Yashoda running behind because what happened? I don't know. That he has broken the pot of yogurt that was kept hanging, and then Mother Yashoda saw it and he started running in the fear of Mother Yashoda. Ramamishwaram Sachidananda Rupam Rasatkundalam Gokulam. So Krishna యొక్క సో ఈ దివ్యమైన రూపాన్ని గురించి ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు అన్నమాట. సో ఇలా కృష్ణుడు ఒక రూపం అద్భుతంగా ఉంది. ఆయన వేసుకుంటే కుండలాలు అంటే కన్న కుండలాలు ఎంత అద్భుతంగా ఉంది. అది ఆ కుండలాలు ఎప్పుడేమో భగవంతుని యొక్క సాంగత్యం తీసుకుంటుంది అన్నమాట. అది కాకుండా ఆ కుండలాలు నిర్లిప్యమానంగా వెలిగిపోతుంది. ఎందుకు? సో కృష్ణుడి యొక్క శరీరం నుంచి ఉద్భవించే ఒక వెలుగు, ఆయన శరీరం నుంచి ఒక వెలుగు వస్తుంది. ఆ వెలుగులో ఏమైతే సో ఆయన ధరించే ఆభరణాలన్నీ వెలిసిపోతుంది. సో ఆయన నడుస్తూ ఉంటే గోకులంతనంలో అద్భుతంగా ఉంటుంది. సో ఆ ఒక సన్నివేశము చాలా దేదీప్యమానంగా ఉంది అనేసి ఇక్కడ అభివృద్ధి. So he is afraid of Mother Yashoda. He is afraid of Mother Yashoda. Mother Yashoda is running behind him, and Krishna is actually, you know, Yad Vibhiti Swayam Bhayam, the whole world is afraid of Krishna, but Krishna is afraid of Mother Yashoda. And Yashoda is hefty, so she is not able to run very fast like Krishna. But somehow Krishna understands that Mother Yashoda now is tired, now he gets caught by her. So he is afraid of Mother Yashoda, and he has been caught from her from behind. So he gets caught from Mother Yashoda. Then next sloka, Rudantamuhur netra yugman rujantam karam bhuja yugmena satanka netram muhushvasakam padre kankakantha Ita Graivam Damodaram Bhaktivardham. Seeing the whipping stick in his mother's hand, he is crying and rubbing his eyes again and again with his two lotus hands. His eyes are filled with fear, and the necklace of pearls around his neck, which is marked like with 3 lines like a conch shell, is shaking because of his quick breathing due to crying. To that Supreme Lord Damodar, who is bound not with ropes but with mother's pure love, I am from my evidences. So, Rudantam. Rudantam is what? Crying. Muhur netram. Yugman rujantam. With his both the hands he is crying. Like small children, you know, when they are crying, they cry like this. Then they are crying and they are rubbing their 2 hands, the eyes with the 2 hands. And then
Karam bhajo ki satanka netram. Satanka means he is afraid. Krishna is afraid. He is literally afraid of Mother Yashoda. He is going to get punishment now. Now he is caught by Mother Yashoda. What mother will do? Any mother will catch the child, what she'll do? Give nicely, isn't it? When he does something, some mischief. So Krishna has done mischief. He has been caught by mother from behind, and then now he is afraid. Now my mother will beat me. Muhushvasa kampa. Muhushvasa, like small children, they do not. They are, breathing heavily. So he is breathing heavily. Actually, he is playing pastime. He is Supreme Lord, but he is playing pastime as a small child, breathing very heavily, and his neck is like a conch shell. There are 3 lines on the neck. Our neck has 3 lines. Like Lord's neck also has 3 lines, like a conch shell. So it is moving due to his cubic breathing. He is breathing very heavily and very fast, so they are moving. To that, Lord Shri Damodar, who is bound with his mother's pure love, not by ropes. That Lord Damodar of my obeisances. Need? Rudanta Muhur Netra, Yukon Rosenko, Karambodi Nena, Sapanka. So, Krishna చేసే అందరికి చేస్తున్న గురించి ఇప్పుడు వివరిస్తున్నాను అనమాట. యశోదమ్మ చాలా హెవీగా ఉంటుంది, ఆమె పరిగెత్తలేకపోతూ ఉంది కృష్ణుని పట్టుకోవడానికి. అయితే ప్రయత్నం చేసి కృష్ణుడు యాక్టివ్ చేస్తుంటాడు, నేను ఇంకా పట్టుబడాలి అనేసి పట్టుబడతాను అనమాట. సో అయితే యశోదమ్మ భయపడుతున్నాను. సో దీని గురించి చాలా మంది ఆచార్యులు చాలా అద్భుతంగా వివరిస్తారు అనమాట. సో దేవాలయుడు అయినప్పటికీ కూడా ఎలా ఆయన భక్తుల ఒక ప్రేమకి లొంగిపోతాడనమాట. సో ఆ ప్రేమకి యశోదమ్మ ప్రేమకి లొంగిపోయి ఆమె చేత ఆయన ఎదుర్కొంటాడు. సో యశోదమ్మకి భయపడేలాగా నటిస్తాడనమాట. సో రెండు చేతులతో 2 కళ్ళని నిలుపుకొని సో ఏడ్చే ఒక ఆవాసం చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. సో ఈ యొక్క చేస్తుల నుంచి మొత్తం గోకుల బ్రజవాసులతో ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. సో కృష్ణుడు ఏం చేస్తే కూడా ఆనందంగా ఉంటుంది. సో అదే కృష్ణుడికి భౌతికంగా మనకి ఉండే తేడా ఏంటి అంటే, కృష్ణుడు ఏం చేస్తున్నాడు లీలా అయిపోతుంది, కృష్ణుడు ఏం చేస్తున్నాడు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే కృష్ణుడు చేసే ఏ పని కూడా త్రిగుణాలకు అతీతంగా ఉంటుంది. సో అందుకే ఇక్కడ ఈ లీలని కృష్ణుడు చేసిన ఈ లీలని ఇప్పుడు కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా డిస్కస్ చేయండి, కృష్ణుడి గురించి ఏం మాట్లాడితే కూడా అది మనకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. इति दृक्सलीला वीरानंद कुंदे स्वघोषमीमाजन्तमाख्यपयन्तं तदीयेषि तज्ञेषु वक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमातस्तं शतावृत्ति वन्दे. By such childhood pastimes as this, he is drowning the inhabitants of Gokul in pools of ecstasy, and is revealing to those devotees who are absorbed in knowledge of His Supreme Majesty and opulence that He is only conquered by devotees whose pure love is imbued with intimacy and is free from all conceptions of warm reverence. With great love, I offer again my humble obeisances to Lord Damodar hundreds and hundreds of times. So here in this shloka it is said that Lord is revealed to the pure devotees who are completely free from conceptions of awe and reverence. Generally, people, especially if you see the Vaikuntha Loka, Vaikuntha planets, people worship the Lord with awe and reverence. The awe and reverence. They, oh Lord, you are so great, you are opulent. So they are mesmerized by the Lord's opulence, and with awe and reverence they worship the Lord. But Vrajadham, Vrindavan Dham, awe and the opulence. It's not like the opulence is not there, but opulence is completely secondary. Then what is the real thing in Vrindavan? Prema. Prema is a madhurya. Vrindavan madhurya is so great that the opulence or the aishwarya takes gauna. It becomes gauna. The mukhya is prema. So Vrindavan Dham, the mood is different. The prema mood of prema. So, Lord is revealed to those devotees who are very intimately
loving or intimately associated with the Lord with loving devotional service with prema. Whereas other planets, if you go Vaikuntha planets, they are associating the Lord or serving the Lord in the Aishwarya Bhava. Although Aishwarya, everything is there in Vrindavan, but he is a Gauna. It is not that Mother Ashtan, Nandara, Naravidyan, opulent. They were very opulent. The opulence was there also. But the prem was so great that opulence took automatically the secondary position. కృష్ణుడు ఎప్పుడు ప్రేమమయ సంబంధాన్ని కోరుకుంటాడు అన్నమాట భక్తులతో. సో ఈయన ఐశ్వర్య భావం లేకుండా లేదు. సో ఐశ్వర్యం లేదు వృందావనంలో అనేది కాదు, ఐశ్వర్యం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఐశ్వర్య ప్రధానం కాదన్నమాట. సో ఐశ్వర్య భావం కూడా ప్రధానం కాదు. భక్తులందరూ వైకుంఠ లోకంలో భగవంతుని సో ఆయన గౌరవపూర్వకంగా సో ఆరాధించాలని కోరుకుంటారు అన్నమాట. అదే బృందావనంలో గోకులంలో ఒక భక్తులందరూ ప్రేమతో భగవంతుని సేవ చేయాలని కోరుకుంటారు. అదే తేడా. వైకుంఠానికి గోకులానికి గౌరవానికి తేడా ఏంటి అంటే సో భగవంతుడు ఎప్పుడో తన శుద్ధ భక్తుల ద్వారా నియంత్రించబడాలని కోరుకుంటాడు. వాళ్ళను ప్రేమతో మందలించాలి, ప్రేమతో నన్ను పలకరించాలి, వాడు ప్రేమతో నాతో వ్యవహరించాలి అనేది కృష్ణుడు కోరుకుంటాడు. అందుకే కొన్నిసార్లు భక్తులు కృష్ణుడిని మందలించడం, కృష్ణుడు సో గోపాలకులు కూడా కృష్ణుడితో ఆటాడుకోలేనప్పుడు వాళ్ళు కూడా కృష్ణుడిని ఓడించడము, కృష్ణుడు వాళ్ళతో ఓడిపోవడం. సో ఇవన్నీ కృష్ణుడికి నచ్చుతుంది అన్నమాట. కృష్ణుడిని ఇష్టపడతాడు. సో ఇలాంటి ఒక వ్యవహారాన్ని కోరుకుంటాడు అనమాట భక్తులు నన్ను ప్రేమ ద్వారా నన్ను నియంత్రించారు. సో ఇది గోలోకం ఒక బోర్డు అన్నమాట. సో అదే మీరు వైకుంఠానికి వెళ్ళి ఈ మూడిని ప్రదర్శించలేదు. నేను వైకుంఠానికి వెళ్ళి ఇలా చేస్తాను విష్ణువుతో అంటే కుదరదన్నమాట. సో విష్ణువుతో ఆధారపడాలనే ఉండాలి, అని ఐశ్వర్య భావంతోనే కొలవాలి. సో అలా కొలిస్తేనే ఆయన ఒప్పుకుంటాడు అనమాట. ఇదే గోలోకానికి వైకుంఠానికి ఉండేటాడు. వరం దేవా మోక్షం న మోక్షమధిం వా నచాన్యవృణేహం వరేషదపీహ ఇదం దేవ పూర్ణాథ గోపాలబాలం సదా మే మనసా వీరాస్తం కిమన్యే. O Lord, although you are able to give all kinds of benedictions, I do not pray to you for the boon of impersonal liberation, nor the highest liberation of eternal life in Vaikuntha, nor any other boon which may be obtained by executing the 9 processes of bhakti. O Lord, I simply wish that this form of yours as Balagopal in Vrindavan may ever be manifest in my heart. For what is the use to me of any other boon besides this? So devotees, they are praying here, Varam Deva Mokshan Mokshamadim. I don't want any other boon, my Lord. You can give me anything, but you can give. I don't want any boon besides what? I want to see you as a Balagopal in my heart. I just want to see always as a Balagopal in my heart. I don't want any other boon. Not even I want to go to Vaikuntha. Not even want to go to Vaikuntha. Not any liberation also. Lord Krishna says in Adi Puran, Lord Krishna tells Arjun, my dear Arjun, my real devotee, he doesn't want to come to me also even. He doesn't want to come to spiritual world also. He just wants to serve me. He is not interested anywhere, to go anywhere. He doesn't want to come to spiritual world also even. He just want to be engaged in my devotional service. The devotees, they are just wanting the service of the Lord. Tukaram Maharaj says also that sukhe garbhavasi sukhe ghalave amasi guna gain avadi hichi maje sarvadodi. My Lord, happily put me in the womb of a mother. Happily sukhe, happily put me in the womb of a mother, means give me another birth, I don't mind. But what? I just want to serve you. Guna gain avadi hichi maje sarvadodi. I just want to glorify you always. And please give me association of your pure devotees. That's what I want. So devotees never want to go to spiritual world also even. They are just happy in seeing the beautiful pastimes of the Lord always. వరం దేవ మోక్షంలో మోక్షం పదివ ఆచార్యం పరిష్కారం. సో కృష్ణుడు ఏం కోరుకుంటాడు? సో భక్తుల నుంచి సో భక్తులు ఏం కోరుకుంటాను కృష్ణుడి నుంచి? నాకు ఏ వరాలు కూడా వద్దు కోరుకుంటున్నాను.
సో సామాన్యంగా మనం అందరం కృష్ణుడి దగ్గర వస్తున్నామంటే ఏదో రకమైన సో మనసులో మనకి సో కోరికలు ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ కోరికలు తీర్చే బాగుంటుంది. ఆ కోరికల ద్వారానే చాలా మంది భగవంతుని ఆశ్రయించడం ఇదనే జరిగింది. అయితే శుద్ధ భక్తులు ఏం కోరుకుంటున్నారు, ఏదే రకమైన వరం ఉంటుంది. అయితే ఒకే ఒక వరాన్ని వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు. సో ముక్తి కూడా అవసరం లేదని కోరుకుంటారు. వరం దేవ మోక్షం మోక్షం కూడా వద్దని కోరుకుంటున్నారు. సో అయితే మీరు ఏం కోరుకుంటున్నారు? సో మోక్షం కూడా వద్దంటున్నారు. ఏం కోరుకుంటున్నారు అంటే అందుకే కృష్ణుడికి శుద్ధ భక్తులు అంటే అంత ఇష్టం అనమాట. వాడు భగవంతుడి నుంచి ఏమి ఆశించరు. మాకు ఐశ్వర్యం కావాలి, మాకు భౌతికమైంది ఇది కావాలి, అది కావాలి, ఏది కోరుకుంటున్నారు. సో వరం దేవ మోక్షం ācāryas వృణేమ వరేశ్వర ఇదంతే వపుర్నాథ గోపాల. సో వాడు కోరుకునేది అంటే సో భగవంతుని ఈ దివ్యమైన రూపం, అది బాలగోపాల రూపంలో కృష్ణుడు ఉన్నాడు కదా, ఈ లీల చేస్తున్నాడు కదా, అలాంటి ఒక రూపాన్ని మాత్రమే కోరుకుంటాను. ఇది ఎప్పుడూ నా మదిలో నిలుచుకోవాలి, నా ఒక మనసులో ఈ ఒక రూపం అనేది ఎప్పుడు నిలుచుకోవాలనేసి ఇదాంతే ముఖాంభోజమత్యంతనీలైర్దుతాం కుంతలైస్నిగ్ధరక్తైశ్చ గోప్యా మోహశ్చుంబితం బింబరక్తధరం మే మనస్స వీరాస్తామలమక్షరాభిః. O Lord, your lotus face, which is encircled by locks of soft black hair tinged with red, is kissed again and again by Mother Yashoda, and your lips are reddish like bimbo fruit. May this beautiful vision of your lotus face be ever manifest in my heart. Thousands and thousands of other benedictions are of no use to me. So, Lord's beautiful face has curly hairs. Lord Krishna has curly hairs, which are soft black, very soft and black, and there is a tinge of red in that. Because this Lord is a child, so there is a tinge of red in Lord's black hairs. They are looking very beautiful. And that beautiful form of the Lord is always kissed by Mother Yashoda. Mother Yashoda always doing her work. As you know that she was serving the butter and she was looking at the little beautiful face of her dear child, and she was happily singing the glories of him and sharing the butter. So like that, she is always immersed in remembering the pastimes of the Lord and loving the Lord. So, and Lord's teeth are like bimbo fruit. Bimbo fruit, no? Lips are like bimbo fruit. So Lord's lips are like bimbo fruit, and they are looking very beautifully. They are like reddish tinge of red is there, and extremely beautiful. So Lord, the devotee just want to see this beautiful of the Lord always in his heart. He doesn't want any other benedictions. Thousands of other benedictions have no use to me. History. సో భక్తుడు ఏం కోరుకుంటాడు, భగవంతుడి యొక్క దివ్య రూపాన్ని మాత్రమే తన మదిలో ఉండాలనేసి కోరుకుంటున్నాడు అనమాట. సో ఇక్కడ కృష్ణుడి యొక్క ముఖాల విధం ఎలా ఉంది అనేసి వివరిస్తున్నారు. సో ఆయన పెదాలు ఎలా ఉంది అంటే దొండపండు చూస్తుంటారు. సో దొండకాయ సో ఆ పెదాలు ఎలా ఉంటుందంటే దొండపండు లాగా ఉంటుంది. సో ఆయన పళ్ళు ఎలా ఉంటుందంటే సో ఎలా ఉంటుంది సార్ పళ్ళు జాస్మిన్ బర్డ్స్. సో మల్లెపూల యొక్క మొగ్గులు ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. సో అది ఆ పెదాల యొక్క ఎర్రదనం ఏమైతుంది దాంట్లో ప్రతిబింబిస్తుంది ఇక్కడ పళ్ళు. సో అది చాలా అందంగా కనబడుతూ ఉంటుంది. సో కృష్ణుడు ఒక ముఖావృతం ఎలా ఉంది మనం వివరించలేము. ఆచార్య ద్వారా తీసుకోవాలి, వాళ్ళ వివరణ ద్వారా తీసుకోవాలి. నమో దేవ దామోదరానంత విష్ణు ప్రసీద ప్రభో దుఃఖ జాలాభిమానం కృపా దృష్టి విశ్రాంతి దీనం బతాను దుర్హానిష మామాజ్ఞామే దక్షిదృశ్యః. O Supreme Godhead, I offer my humble obeisance unto you. O Damodar, O Ananta, O Vishnu, O Master, O my Lord, be pleased upon me. By showering your glance of mercy upon me, deliver this poor ignorant fool who is immersed in an ocean of worldly sorrows,
and become visible to my eyes. So devotee is basically praying here, the Lord for Lord's mercy. Is telling that please take me away from this ocean of worldly sorrows and give me your darshan, be visible to my eyes. So next sloka. Kuvairatmajau baddha murtaiva yadvat vayamuchitau bhakti bhaja prutau cha tatha prema bhaktim svakame prayacha namokshe graho me sti damodareha. O Lord Damodar, just as the two sons of Kubera, Manigriva and Nalkubera, were delivered from the curse of Narada and made into great devotee by you in your form as a baby tied with rope to a down-grinding mortar. In the same way, please give to me your own prema bhakti. I only long for this and have no desire for any kind of liberation. So here the devotee is asking prema bhakti. It is said that Lord can give anything except bhakti. It is said that Lord can give anything, whatever benediction you want, Krishna can give easily, but not his bhakti. Why? Because bhakti, by becoming devotee of the Lord, by becoming bhakta of the Lord, in actual sense, in becoming pure devotee of the Lord becomes your servant. Lord becomes your servant. It is said that there is a competition between Lord and his devotees, that who will serve more. Lord wants to serve his devotees, devotee wants to serve him. Lord always wants to glorify his devotees. And devotees, of course, they want to glorify the Lord. So there is a competition, who will glorify whom more. Not here also, even spiritual world also. So prema bhakti is even superior to that. Prema bhakti means what? Unalloyed pure love for the Lord. Unalloyed. No tinge of materialistic desire, absolutely. Like gopis had. Like Srimati Radharani has. All the highest form of bhakti, prema bhakti. There are different levels of bhakti, and prema bhakti is the highest bhakti. So here, this Satyavtamani is asking that please give me a prema bhakti. I want that prema bhakti. I want nothing else. That prema bhakti is the our goal of, as you say every morning. What is the goal of life? Krishna prema. So, shortly. So Namo Deva Damoda Ananda Vishnu Prasida Prabhupāda Giridhari. So ఈ భౌతికమైన ప్రపంచం అనేది దుఃఖాల ఒక సాగరం. భౌతికమైన దుఃఖ సాగరం నుంచి నన్ను బయటపడేసి భక్తులు కోరుకుంటున్నాను. సో కువేరాత్మ జోగత పూర్తయ్యేదో స్వయమోచిత భక్తి పడగొట్టు మతాత్మ భక్తి స్వకామ్య. సో కువేరాత్మ జోగ. సో ఎవరది నలకోర మణిగ్రీవ వాడికి ముక్తిని ప్రసాదించు. సో వాడిని ముక్తి ప్రసాదించి కృష్ణుడు ఏమి ఇచ్చినాడు, వాడికి ప్రేమ భక్తిని ప్రసాదించాడు. సో అలాంటి ఒక ప్రేమ భక్తిని మాకు కూడా ప్రసాదించు అనేసి కృష్ణుని కోరుకుంటున్నాం అన్నమాట. సో అన్నింటికన్నా ఉన్నతమైనది ఏది? కృష్ణుడు యొక్క ప్రేమ భక్తి. సో ఎలా అయితే గోపిక స్త్రీలు బృందావనంలో ప్రేమ భక్తి అంటే ఏంటి? ప్రేమ భక్తి అంటే వాట్ ఇస్ ప్రేమ భక్తి? వాట్ ఇస్ ప్రేమ భక్తి? అన్అలాయిడ్ డివోషనల్ సర్వీస్ అంటే భౌతికంగా మీ వరకు మీరేం కోరుకోరు అనమాట కృష్ణుని. సో భక్తులు ఎప్పుడు భగవంతుని సేవ అయితే కోరుకుంటారు అనమాట. సో సేవకి ప్రతిఫలంగా వాళ్ళు ఏం కోరుకోరు. సో ప్రతిఫలాపేక్ష ఉంటుంది. సో మనం ఏం చేస్తారు భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతిఫలాపేక్ష ఉంటుంది. ఇది చేస్తే నాకేం దొరుకుతుంది, ఇది చేస్తే నాకేం దొరుకుతుంది. సో ఈ వ్రతం చేస్తే మనకి ఏంటి దొరుకుతుంది, ఏం దొరుకుతుంది. సో ఈ కొంతమంది అంటారు వ్రతాలు ఏదో ఒక ఫలాపేక్షతోనే స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ భక్తులకు అలాంటిది ఏమి ఉండదు అన్నమాట. సో భక్తులు ఏం కోరుకుంటున్నారు? కృష్ణుని ఆనందం వైపు కోరుకుంటున్నారు. అలాగే గోపికా స్త్రీలు కూడా ఏం కోరుకుంటున్నారు? కృష్ణుని ఆనందం మాత్రమే కోరుకుంటారు. వాళ్ళకి ప్రతిఫలాపేక్ష లేదు. సో అది ప్రేమ. Last sloka. Namaste stu damne spurati dhamne tvadiyodharayatha vishvasadhamne namo radhikare tvadiya priyaye namo nandalilaya devayatubhyam. O Lord Damodar, I first of all offer my obeisances to the brilliantly effulgent robe which binds your belly
I then offer my obeisances to your belly, which is the abode of the entire universe. I humbly bow down to you, to your Lord, most beloved Srimati Radharani. Offer all obeisances to you, O Lord, Supreme Lord, who displays unlimited pastimes. Now, this sloka, Namaste to Dhamne. Dhamne means what? Here, rope. And Sprati Dhamne. Tvadiyadharasha Vishwasya Dham. Now, the Lord is bound by the rope by Mother Yashoda. And Lord's belly, Lord's belly contains the whole creation. How is it possible that somebody can bind the Lord? The whole creation is there in the body of the Lord. How can somebody bind? Huh? So it is by the pure love of Mother Yashoda. Only by pure love, when Lord accepts to be get bound, then only somebody can bind. So he accepted the pure love of Mother Yashoda, and because of that, he himself got bound by Mother Yashoda. So, and then I go down to Srimati Radharani, beloved Srimati Radharani. Srimati Radharani, also Srimati Radharani, no question that Srimati Radharani is the utmost devotee of the Lord. And especially this month, particular month is month of Srimati Radharani, Kartik month. So it is very dear to the Lord. This Damodar month is extremely dear to the Lord. And most of the wonderful pastimes Lord performed were in this particular month. This Gordhan Lila or Gocharan Lila or all different Lila are there. Lord performed this particular month. So Srimati Radharani is the topmost devotee of the Lord. And she is the reservoir of Prema Bhakti. From her only Prema Bhakti comes. So Satyavata Muni is praying her, finally obeisances to her. Of course his mood is Vatsalya mood. So Radharani's mood is different, Madhurya mood. That reason only is mentioned Radharani's bhav. But mainly described about this poem describes about the Vatsalya Bhakti. That he wanted to see the beautiful form, childhood form of the Lord. And he wanted to always remember that particular childhood form again and again. Namo Radhikaya, Tvadiyaya, Priyaya, Namo Anantadevaya, Devaya. So Srimati Radharani వచ్చేసి శుద్ధ భక్తికి నిదర్శనం అన్నమాట. శుద్ధ భక్తి, ప్రేమ భక్తికి నిదర్శనం ఎవరంటే శ్రీమతి రాధారాణి. సో ఆమెలాగా ఎవరునో సో కృష్ణ భక్తి చేయలేరు, ఎవరు అనుకరించలేదు అనుకున్నాం. సో అందుకే ఆమె అంత ఉన్నతమైన భక్తులు. సో ఇక్కడ ఈ కీర్తనలో మొత్తము వాత్సల్య భావం ఉన్నప్పటికీ కూడా సో అక్కడ సత్యవత ముని చెప్తున్నారు. సో రాధారాణి సో ఈ ఆఖరి శ్లోకంలో సో ఇంకోటి నమస్తేస్తూ దాన్నే సుఖదీ. సో కృష్ణుడి కట్టేసిన ఒక్క తాడు ఉంది, అది కూడా ఒక కీర్తనీయము. కృష్ణుడి ఉదరం కూడా ఒక కీర్తనీయమే, ఎందుకంటే సమస్త బ్రహ్మాండాలన్నీ కృష్ణుడి ఉదరంలోనే ఉంది. సో అలాగే సో రాధారాణి యొక్క ప్రేమ భక్తి రూపంలో కీర్తిస్తూ ఈ శ్లోకాన్ని ఇక్కడతో సమాప్తం చేస్తున్నారు. సత్యవతి. ఓకే, హరే కృష్ణ. Especially this shloka is very important shloka from Śrīmad-Bhāgavatam, that it tells the association of pure devotee. You should always hanker for the association of pure devotee. And by the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, he sent his Senapati Bhakta like Śrīla Prabhupāda, and Śrīla Prabhupāda, his associates, his disciples, and whole ISKCON society. Such a wonderful opportunity for all of us to get association of advanced devotees. And this opportunity we get once in maybe thousands and thousands of lifetimes. Brahmanda Brahmatik Pono Bhagyavan Jiva, Guru Krishna Prabhupāda Bhakti Vedanta. Brahmanda, it is said that the uncountable living entities are roaming around. Some get body, some of them get actual body, and some of them get very few get human form of life. See, just one drop of water, how many entities are there? Billions. That's one drop of water.
Just one drop of water, billions of living entities are there. And out of that, you can imagine how many entities will be the whole world, whole creation. Very few get actual form, proper form, and that also human form of life, very rare. And that also getting the association of devotees. Kono bhagyavan jiva, Brahmanda, kono bhagyavan, some fortunate soul get the association. All of us are very, very fortunate, extremely fortunate. Now we should not misuse, we should not squander this opportunity. We should not squander this opportunity and waste our life. We have got this opportunity. Again, if we miss this opportunity, then this 10,000 years, if we miss, then we missed everything. In case you develop a desire to enjoy matter, material world, we develop a desire to enjoy this material world, will end up into what? Maybe you develop a desire of enjoying this material world, and you are a devotee also. You are chanting Hare Krishna mantra, and there is some corner of the heart that the desire to enjoy both. I want both, this also, that also, material also, spiritual also, both, little both, not full spiritual. Okay, I'll chant also, and I'll little bit some enjoyment I want also. What will happen to you? Very end up chanting Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram. I want this, I want that, I want this prosperity, some comfort I want, some little bit this, little bit that. Of course, all of us are doing your activities, all of us are doing job, we are doing business, I'm a businessman, some of you are businessmen, some of you are doing job. But it's just our means of livelihood. We should not be attached to it. What we are doing for maintenance of our life, putting the body and soul together, keeping the body and soul together. If you go beyond this and get attached to it, and then you develop a desire to enjoy, you are chanting also Nama Krishna, Nama Chintamani, Nama Chintamani. Whatever you want, you can get. Name can give also. You will end up in Swargaloka. Enjoy for some few thousand years there, and come back here. What will happen? Where will you be? Say we enjoy 50,000 years there in Swargaloka, 50,000, 1 lakh years. After you come here, what is the situation? Huh? Hell. Hellish. To be hellish. Now only see what is the situation in Kali Yuga. After 50,000 years, if we come here, what is the situation? Huh? Horrible. It is said, Śrīmad-Bhāgavatam explains, 12th canto, what situation will be there. People with their own children. 7-year girl will become mother. 20-year-old means grandfather. 20, 22, 25 means grandfather, great-grandfather, like this. So situation will come. So, do you want to take that chance? How many are ready? I'll take chance. What is there? I'll take chance. So what you should do then? Unmotivated devotional service. Unmotivated. Don't have any motivation in life. All of us are grasthas, we are engaged in our day-to-day activities. Prabhujii is advocate, somebody is working software company, somebody is working here, somebody is working there, somebody is businessman, somebody is that, doesn't matter. These all are just occupational duties. All should be done for what? For the satisfaction of the Lord. Don't get attached to these things. This is not a goal. Now becoming rich or getting a position in the society is not our goal. It is just a means to achieve the final goal. That is Krishna Bhakti, devotional service. So please become serious. We have got this chance. Don't squander it, the opportunity. Become serious. No matter who you are, you are a man, you are a woman, whatever who you are, doesn't matter. We are soul ultimately. In a body of a woman or a body of a man or a body of a this, body of a that, doesn't matter. Take opportunity. Become very serious. Once you miss this, in case you end up, what will happen? So always be careful while chanting Hare Krishna mantra. Don't even think of anything other thing than Krishna. You may think something, you may get it. Possibility is there, you may get also. What is the use? That's why Nama Chintamani said, Nama Chintamani, Krishna Chaitanya Rasa Vigraha. Nama Chintamani, you want something, you will get also, possible also. Krishna won't be prema, Krishna won't be prema bhakta easily.
Prema Bhakti is very rare. So we should aspire only Prema Bhakti, nothing else. So please become serious in Krishna consciousness, and as far as whatever way possible, try to please Guru and Krishna. That way, one small steps also, ultimately our life becomes successful. Even small steps we take in our spiritual life to preach someone, our neighbor, or friend, whoever come. Jare dekho tare ko Krishna Upadesh. No, Krishna Chaitanya Mahaprabhu has given us order. Jare dekho tare ko, not like only this, only educated, not uneducated. No, jare dekho, whomever you meet. Mahaprabhu didn't say only if you meet a qualified person only. No, anybody. Where you see opportunity, okay, take for Krishna. Any little opportunity you see for giving Krishna consciousness, give it. Just preach. And then see, Lord's order is there, and when Lord gives order, He also gives power with that. When Lord has given order, Amar Agya, Govi Tare Desh. I give an order, when Lord gives order, there is a power behind that. The Lord gives power also. So have a faith on the Lord. Complete unflinching faith on the Lord, and with that, try to preach everyone, whomever you meet, about Krishna. And that will make your life successful. So let us, all of us, we are a family, we are a big family of devotees. Let us help each other, let us inspire each other, let us take inspiration from each other, and then avagya darusupantha. Let us walk a path of spirituality, transcendence. Hare Krishna. So, Prabhu ఏం చెప్తారంటే మనందరూ సాధన చేస్తున్నాము, భక్తి చేస్తున్నాము. అయితే భౌతికమైన వాంఛనతో సో మనం భక్తి చేయకూడదని కోరుకుంటున్నారు. సో ఎందుకంటే భౌతికమైన వాంఛలతో భౌతికమైన కోరికలతో మనం భక్తి చేస్తున్నామంటే ఏమవుతుంది? హరే కృష్ణ. భౌతికమైన కోరికలు మీకు సో భక్తిని చేస్తున్నారు, ఏం జరుగుతుంది? అశ్రద్ధానస్య పురుష ధర్మస్య సఫలతః అప్రాప్యమాన నివర్తంతే మృత్యు సంసారం అవుతుంది. స్వర్గలోకంకి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో భక్తి వైభవ క్లాస్ చేసినప్పుడు ఒక యువకుడు చెప్పారనమాట, భక్తిలో ఎవరైనా ఫెయిల్ అయితే వాళ్ళకి గిఫ్ట్ ఏంటంటే, గిఫ్ట్ ఏం తెలుసా? భక్తిలో ఫెయిల్ అయితే ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ ఇన్ భక్తి, యు నో వాట్ ఈస్ ది గిఫ్ట్? విల్ గెట్ హెవెన్లీ ప్లానెట్స్. విల్ గెట్ హెవెన్లీ ప్లానెట్స్. ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ ఇన్ భక్తి, భక్తిలో ఫెయిల్ అయితే నరకానికి వెళ్ళిపోతారు, స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతారు. అయితే ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ స్వర్గా, దెన్ అగైన్ యూ హావ్ టు కమ్ టు ది మెటీరియల్ వరల్డ్. బై ది టైమ్ యూ కమ్ టు ది మెటీరియల్ వరల్డ్, మీ భౌతిక ప్రపంచానికి వచ్చారనుకోండి, అప్పుడు పరిస్థితులు ఎలా ఉంటుంది? నాశప్రాయంగా మారుతుంది. ఎప్పుడే పరిస్థితులు ఎలా ఉంది మనం చూస్తున్నాం అనమాట. అందుకే భక్తులైన వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ యొక్క అవకాశం తీసుకోకూడదు. ఇంకా టైం ఉంది, ఇంకా 10,000 ఏళ్ళు ఉంది. సో చైతన్య మహాప్రభు యొక్క గోల్డెన్ యుగ, ఇంకా 10,000 years ఉంది, నేను మళ్ళీ భక్తి చేసుకోవచ్చు, మళ్ళీ జన్మం తీసుకోవచ్చు, ఇలాంటి ఒక ఆలోచనలు పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, పరిస్థితులు ఆల్రెడీ నాశప్రాయంగా ఉన్నాయి. సో ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితులు ఊహించుకోండి. సో ముక్తిని విష్ణు ఒక్కరే ప్రసాదించేది అనమాట. ముక్తి ప్రసాదంతో సర్వేషాం విష్ణుదేవైతే సంశయం. విష్ణు తప్పించి మీరు ఎవరు ముక్తిని ఇవ్వలేరు. సో ముక్తి దొరకలేదు. సో మన మీదే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మన కోరికలతో కొట్టుకున్నాడుతున్నాం అంటే మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సింది, తప్పదు. సో శ్రద్ధ ఎవరికి లేదో, భగవంతుని పట్ల శ్రద్ధ లేదో వాడికి జన్మ తప్పదన్నమాట. సో మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? సో ఇక్కడ కలియుగం గురించి 12వ స్కంద భాగవతంలో వివరిస్తున్నారు. కలియుగం వస్తా ఎలా ఉంటుందనేది. సో తల్లిదండ్రులు సొంతం వాళ్ళ పిల్లలే తింటారు. ఎలా అంటే పాములు ఏం చేస్తుందంటే, పాములు తమ పిల్లలే తింటుంది అంటారు. సో చాలా మరి ప్రకృతి యొక్క నియమం అనమాట. సో పాములు తమ పిల్లలే తినకపోతే వాళ్ళ విషసంతతి పెరిగిపోతుంది. అందుకే కృష్ణుడు అలాంటి ఏర్పాటు చేశారు అనమాట. సో అలాంటి ఒక సన్నివేశం ఏర్పడుతుంది. సో కలియుగంలో కూడా సో ప్రభుపాదులు వాళ్ళు అడిగారు, సో కలియుగం ఇలాగే ముందుకంతా ఏమైతుంది ప్రభుపాద అనేసి అడిగారు. సో నువ్వు నన్ను తిను, నేను తింటాను, ఇలా తయారవుతుంది సమాజం. సో ఇదన్నీ ఎవరిలో ఇదన్నీ జరుగుతుందా అని ఎవరు అనుకోవద్దండి, ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. చూస్తున్నాం దీని పూర్వంలో కూడా ఇవన్నీ జరిగింది. సో ఇంకా లాంటి వాళ్ళ పరిపాలకులు వస్తే ఏం జరుగుతుంది? సో పరిపాలకులు మారిపోతే ఎలా సన్నివేశాలు మారిపోతుంది.
సో ప్రభుపాద గారు చెప్పేవారు సన్నివేశాలు ఇలాగే ఉంటుంది, మనం ఇలాగే హాయిగా ఉండిపోతాము అనేసి భౌతిక ప్రపంచం ఏదో ఆలోచించుకోవడం. సో ఒక ఉదాహరణ ఇస్తానన్నమాట. సో ఇండియా పాకిస్తాన్ డివిజన్ అయినప్పుడు, పార్టీషన్ అయింది కదా ఇండియా. సో లాట్ ఆఫ్ వెల్తీ పీపుల్, చాలా మంది ధనవంతులందరూ పాకిస్తాన్లో ఉన్నారు. సో దే వర్ ఆల్ డ్రివెన్ అవుట్ ఆఫ్ ది కంట్రీ, ఒక రాష్ట్రంలో. So all the people who were all very rich people, they all became beggars overnight. So and all the people who were from India, so they were driven to Pakistan. So ఇలా సన్నివేశాలు మారిపోతుంది. ఏది సన్నివేశం స్థిరమైంది కాదు. సో చాలా రిస్కీ బిజినెస్. సో ఇండియా భోగం వెనకాల పరిగెత్తడం అనేది ఏంటి అంటే రిస్కీ బిజినెస్ అన్నమాట. ఏదైనా జరగవచ్చు. సో అందుకే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. భక్తులందరూ సీరియస్గా తీసుకోవాలి భక్తి జీవితాన్ని. సో శ్రద్ధగా ముందుకు వెళ్ళాలి. Hare Krishna. So any one question? Anybody has? Hare Krishna. Hare Krishna. Sure. Okay. You can take it. One question is Okay. 5 minutes. We finish out. What is the difference between the prema bhakti and niskama bhakti? There is some difference. Nishkama Bhakti. Nishkama Bhakti means basically we don't have any material kamana. Every bhakti is Nishkama Bhakti. Bhakti means Nishkama Bhakti only. Prema Bhakti is higher. We yearn for the pure love of Krishna. The difference between Bhakta of Vaikuntha and Bhakta of Golok Vrindavan. The devotees of Golok Vrindavan, they are Madhurya Bhakti. The Madhurya Bhakti, the highest is Prema Bhakti. And Nishkama Bhakti basically means what? Any Bhakti without any material motivation. Transcendental Bhakti. Bhakti, when somebody performs, you see, even demigods also devotees of the Lord. They are mixed devotees of the Lord. There are some Sakama Bhakta Devo. We are Sakama Bhakta also. We also have some desire to enjoy. So little, whatever desire is there, Sakama Bhakti we do. We are not Nishkama Bhakti. Nishkama means don't have any material desire at all. That is Nishkama Bhakti. Prema Bhakti is higher stage, higher. Prema Bhakti is especially in Vrindavan Dham, the devotees of the Lord, in Krishna's devotees, they serve him in Prema Bhakti. And Prema Bhakti also there are many different divisions that is explained in scriptures very detailed. So basically Prema Bhakti means also Nishkama Bhakti also, and Prema Bhakti also contains Nishkama Bhakti, but it also contains something higher than that also. Unalloyed completely, absolutely no desire for own sense gratification. Just you have to want to satisfy Krishna's senses, completely unalloyed. spontaneous. Unspontaneous, of course. Spontaneous, yeah. Spontaneity and intensity varies. Intensity and just like Gopis of Vrindavan, they had no other desire. They just want to surrender to Krishna. They just want to serve Krishna at a cost of their own reputation. That was the surrender. When Krishna plays flute in Vrindavan, they just got attracted to Krishna to perform Ras Leela. Never misunderstand Ras Leela as the dance between some mundane man and mundane woman. No. Ras Leela is the highest transcendental activity, highest transcendental form of devotional service between Krishna and Gopis. It is not some mundane thing. So the Gopis of Vrindavan, they have spontaneous attraction towards the Lord. Whatever they are performing, they leave everything and just attracted to Krishna, get attracted to Krishna. When Krishna started playing flute, they completely got attracted to Krishna. Whatever they were doing, they left everything. Somebody was doing their hairs, braiding their hair, they left there only. Some were feeding their child, they left their only child, and they went to perform Ras Leela with the Lord. Whatever they are doing, so completely immersed in Krishna Prema. And what was the age of Krishna in Ras Leela time? When he was Ras Leela? 16, 18.
Yes, 8 years. 8 years. Now 8 years person what he understands. Of course, he is Supreme Lord. He was completely well developed that time also. So 8 years old Lord performed Raslila. There is no lust in that. There was no lust between Krishna and gopis. It was highest form of prema. So this attraction towards the Lord, the spontaneous, unalloyed love towards the Lord is prema bhakti. They were not afraid at all what will happen to them. If they go back to their families, what the family will do? Family will tell them that you went dead of the night for left family have left dead of the night. They left their families. That's why Krishna says, my dear gopis, I can never repay you. I can never repay you, because you have renounced everything for me. You have renounced everything. Even reputation also you have renounced for me. So I can never repay you. That is prema bhakti. Hare Krishna. So we can end this session for today. Already time. Kali Yuga, we can understand. The thing is that we want to understand Krishna's pastimes, then you have to understand different things first. Like Lord Krishna's pastimes are described in 10 cantos. So first you purify yourself in studying 9 cantos. Then you'll understand that what actually Krishna's devotional service, what prema bhakti. You can perform prema bhakti, but then to understand it is not possible, easy. So you have to purify yourself by studying first canto, second canto, third canto, all these 9 cantos, and then you can understand this. What is the prema bhakti? What is the pure Krishna bhakti? For my experience, the people love to watch 5-6 hours TV. 5-6 hours TV. Hours, 5-6 hours. hours, okay. But if you ask the people to do the chanting continuously 5 hours, they are not, it's not possible. Yeah, that is there. All of you were like that previously. All of you were like that only, no? But you have to start somewhere. Now forget TV, now mobile. 5 hours, 6 hours, whole day, 24 hours, mobile only. Chant Hare Krishna, no time, we don't have time. So that is there, everybody is like that only. It's good to heart, but when you do practically, it's very difficult. Not impossible. It might be difficult, but not impossible. That's the reason we have to give them, we have to bring them, we have to tell them the glories of the holy name. We have to give them Krishna Prasad. It is, no doubt, it is difficult, especially in Kali Yuga, very difficult. Simple as the process, chanting Harinam also, by chanting Harinam can go back to Godhead. But that is so difficult. No doubt, but then still, it is not impossible. Hare Krishna. So, very difficult. Age is difficult. Process is simple. But our minds are complicated. Right? So therefore we need the association of devotees. That's the reason we need satsang. When you want to satsang, things will become. Okay. Tell them to come to temple. They can live, come to know a little bit. Then get inspiration. Our spiritual life starts from Shraddha. Ado Shraddha. No? With some little faith, people come here. Bring them here and then get association of devotees. Once you have association of devotees, then they get some taste. Some little taste. Then with that taste, they can develop their Krishna consciousness. Without that, not possible. Okay. Hare Krishna. Thank you very much for your patience. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Śrīla Prabhupāda ki, Śrīmad-Bhāgavatam ki.